হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে তোমাদেরকে আমি শিলংয়ের লাস্ট জার্নি ভিডিও শেয়ার করব। আশা করছি তোমাদের সবার ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি লেইটলুমের উদ্দেশ্যে। আমাদের হোটেল থেকে লেইটলুম যেতে আমাদের সময় লেগেছিল প্রায় 45 মিনিট মতো। লেইটলুম যাওয়ার সময় রাস্তার চারিদিকের পরিবেশটা এতটাই সুন্দর ছিল, চারিদিকে পাহাড়, কোথাও ভাঙা পাহাড়, কোথাও আবার সবুজে ঘেরা পাহাড়। এতই সুন্দর রাস্তা, এতই সুন্দর চারিদিক, দেখে খুব সুন্দর লাগছিল। দেখো এখানে চাষ করা হচ্ছিল লোকাল সবজির। আমরা পৌঁছে গেছি লেইটলুমে। এই ভিউ পয়েন্ট থেকে ক্যানিয়ন দেখতে পাওয়া যায়, যেটাকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নও বলা হয়ে থাকে। জায়গাটা দেখো খুব সুন্দর, কেমন ঢেউ খেলানো জমি, আর ওয়েদারটাও ছিল তেমনই সুন্দর। কখনো মেঘলা হয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার রোদ, কখনো মেঘ চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইটি হলো সেই ক্যানিয়ন, ওই দেখো দেখা যাচ্ছে। লেইটলুম থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলে এসেছি শিলংয়ের আরেকটি সুন্দর ভিউ পয়েন্ট, যার নাম গল্ফ কোর্স। দেখো জায়গাটা একবার। আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন ছিল চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জিতে যাওয়ার সময় আমরা এই রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, আর তখন আশেপাশের ভিউটা ঠিক এইরকম ছিল, যা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমাদের ফার্স্ট ভিজিট ছিল নোহকালিকাই ওয়াটারফলস। এটি ইন্ডিয়ার টলেস্ট প্লাঞ্জ ওয়াটারফল নামে পরিচিত।
আমাদের নেক্সট ভিজিট হলো মাওসমাই কেভ। এখন আমরা কেভের দিকে এন্ট্রি নেব। এটি ছিল টিকিট কাউন্টার। টিকিট কেটে আমাদের কেভে এন্ট্রি করতে হয়েছিল। এখন আমরা কেভের দিকে এগিয়ে যাব। এই কেভগুলো শিলংয়ের মেইন অ্যাট্রাকশনও বলা যেতে পারে। এখানে মোট 3টে কেভ আছে। একটি কেভ রেস্ট্রিক্টেড, আর বাদবাকি 2টো কেভে সবাই এন্ট্রি নিতে পারে। আমরা এখন চলে এসেছি 7 সিস্টার ফলসে। দেখো, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট ফলসগুলো নিচে নদীতে গিয়ে মিশছে। চারিদিকে পাহাড়, সবুজ গাছের সমারোহ, আর মেঘেরা উড়ে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ। এখন আমরা চলে এসেছি আরেকটি সুন্দর জায়গা, যার নাম ইকো পার্ক। এটি চেরাপুঞ্জিতে অবস্থিত। আমরা চলে এসেছি চেরাপুঞ্জির একদম লাস্ট ভিজিটে, যার নাম আরাওয়া কেভ। আমরা এখন কেভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কেভের সামনে থেকে ভিউটা ঠিক এইরকম ছিল। আমরা এখন আস্তে আস্তে কেভের ভেতরে ঢুকে যাব। এই কেভটা খুবই স্কেয়ারি ছিল। নিচে ছিল প্রচুর আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার। তার উপর দিয়ে আমাদেরকে হেঁটে যেতে হচ্ছিল।